Could you see my screen? Yeah. Yes. So, just a few words before we start. Just a few words. As I hope most of the seminar participants remember, the last two talks were devoted to the values of the SL2 weight system. And about SL2, much is known. Also, there are very important things we do not know yet. Today's talk will be devoted to the Lie algebra SL3 weight system, which is the next interesting example. And the situation with this example is is very different because we know absolutely nothing about its values. And this talk is, in a sense, first effective computation of the values of this weight system on a series of chord diagrams. So you may start, Zhuoke. Okay. So I'm going to be talking about the SL3 weight system on chord diagram. And I guess that maybe everyone already know about chord diagram and the Fulton relationship and the Lie algebra weight system. I still like going through all the definition in case there's someone who don't know. So first is chord diagram. So chord diagram, you just have a orientated circle and a separate chord. And I donated the set of the chord by bucket of D. And I used the vertex space. I used the letter A, donated at the vertex space spanned by chord diagram. So the Fulton relationship. The Fulton relationship is just the Fulton element equals 0. The Fulton element is actually the 4 chord diagram. So if I name that this chord A, this chord name B. So one of their endpoints are adjacent, and they just switch it, and you just change the one endpoint of the chord A, chord B, to another side of the chord B. So this is a cosine, and this is not cosine. So this kind of sum of this 4 chord diagram called the Fulton element. And this Fulton element equals 0. It's a Fulton relationship. And the function that vanish on all this Fulton element is called weight system. And after this, I will define this bialgebra structure on the chord diagram mode Fulton relationship. So first is this product of 2 chord diagram. So you just choose a place to cut the chord, and you just glue the cut to each other. And be careful that you need to remain that the orientation be the same. So you get the product of 2 chord diagram, and the product is mapping from like a AX tensor AL to AK plus L, so it's a product. And this definition mode Fulton relationship is well defined, which means that it's not related to where you cut, where is the cut on the circle. And the co-product in the algebra A mode Fulton relationship is defined like this. This is for a single chord diagram, and J is just a subset of the set of chord of D, and
J bar is a complementary subset of the chord. And there you just sums it for all the possibility of the J. Maybe I can write you an example like a delta of the chord. Look like this. So it's, oh, sorry. Yeah. Tensor. Look like this. So it's an example that for chord diagram with chord diagram degree 2, and this is the coproduct. And this is claims that say that for the vertex space, A mod photon relationship is actually bialgebra. And so this bialgebra is not, that's not something that there's only one thing you actually need to check. It's just the communicative of the product and coproduct, which is means that you need to check delta A times B is equal to delta A times delta B. AB is just the two chord diagram. And because it's a bialgebra, so we could say element P is primitive, that their P is 1 tensor P plus P tensor 1. And the example of the primitive element is, you could like this, minus 2 isolated chord. If you check that the coproduct of this, this chord diagram D, chord diagram minus this chord diagram, is actually satisfy the definition of the primitive. And I want to say that the primitive element is actually a subspace in the bialgebra of chord diagram or photon relationship. And actually, I have a formula to write the projection from the chord diagram to the primitive chord diagram, primitive element. So the projection of the chord diagram D is just D minus all the possible of to divide the chord diagram into two parts, which is D1 times D2, and plus 2 factorial times all the possible of divide the chord diagram D into 3 parts. And this summation is going to be it's finite because each part couldn't be empty. And here is an example of the chord diagram of order 3. And by apply this formula, you can get the result look like this. And you also could check that check by definition, this is still a primitive element. Yeah, now I'm going to talking about the algebra wave system. So if G is the algebra of R, C, this field is not really important. And with the bilinear form, M is the dimension. We can choose a base E1 to EM, and E1 star to E2 star is the dual base respect to the bilinear form. And for chord diagram with N chord, we can label that chord from maybe 1 to N. So here's an example with 3 chord. So I just just find a cutting point, just find a start point and the cutting point. So start from here. So this is the chord 1, chord 2, chord 3. I just give it a name. So you can use 1, 2, 3, or
ijk or abc, it doesn't really matter. So, and the next we just put the base on the circle. So since I start from this point, and this is EI1, EI2, EI3, and another point is just EI1 star, EI3 star, EI2 star. So for each chord, and there's two endpoints. I just the first endpoint I meet from the this orientation is just put it I1. I1 is the index, and I'm going to run from all the possible index for I1, or I mean IA for arbitrary case. So here you can see that for chord diagram D, look at this. We just product all the from the start point, just product all the base, and take the summation for all the possible index. You can see that this result is the weight system of chord diagram D respect the algebra G. You can see because there's no product in the algebra, so this result actually in the universal enveloping algebra UG. And actually, I have the result say that this kind of definition is not dependent on the choice of the base point, which is the start point, and also it's not dependent on the choice of the base. And the most important is the weight system is in the center of the universal enveloping algebra. The center of the universal algebra is actually a polynomial algebra for SLN, which means that the SLN weight system is actually a polynomial. So here is something that's different between the SL2 and SL3 weight system. The first thing is that SL2 weight system takes the same value for two chord diagram have the same intersection graph. So I didn't give you the definition of intersection graph. So intersection graph is sorry? Yeah, we are discussing whether the center of the universal enveloping algebra admits a Hopf algebra structure. This is true, in fact. There is a natural Hopf algebra structure in ZU, in the center of the universal enveloping algebra. But this Hopf algebra structure is not compatible with that of the Hopf algebra structure of chord diagrams, so that this morphism is not a homomorphism of Hopf algebras. Yes. Значит, мы обсуждали, имеется ли структура алгебры Хопфа в центре универсальной обертывающей алгебры группы Ли. Такая структура имеется, но эта структура алгебры Хопфа не связана со структурой алгебры Хопфа хордовых диаграмм. Так что вот этот гомоморфизм коммутативных алгебр не является гомоморфизмом алгебры Хопфа. Коумножение не переходит в коумножение, поэтому с точки зрения хордовых диаграмм, с точки зрения весовых систем, структура алгебры Хопфа на центре универсальной обертывающей алгебры нас не интересует. Oh, sorry for interrupting. Yes, the homomorphism is not it's not the homomorphism of Hopf algebra. It's just the commutative algebra of this morphism. There's some difference between SL2 and SL3 weight system. First is SL2 weight system take the same value under two chord diagram have
same intersection graph. So intersection graph is I didn't give the definition of intersection graph. So intersection graph, the vertex set of intersection graph is just the set of the chord, and the two vertices are connected if and only if the two chords are crossing each other. I can give you an example that so the chord diagram looks like this. So it's the intersection graph is just 4 vertex like this. So it's a square, and this thing is not so. I mean, if you want to study the SL2 weight system, you can only focus on the graph. So you don't need to care about the chord diagram, and this not this kind of thing is not happening for SL3 weight system. So SL3 weight system, you have to focus on the chord diagram. And the second thing is that the SL2 weight system is the center of the universal algebra of SL2 Lie algebra is actually a polynomial ring in a one variable, which is a quadratic Casimir element. And the SL3 weight system just take value in the polynomial in 2 variable, which is a Casimir element of degree 2 and degree 3. There's two variable polynomial. And also for SL3 weight system, we don't have a result like the sextant relationship for SL2 weight system, because the sextant relationship could reduce the number of the chord. So that could help us to compute the value of SL2 weight system, but for SL3, we know nothing about this. So the way we calculate for SL3 weight system only is just following the definition, but the definition is too hard to compute. So my way to calculate for SL3 weight system, just calculate from the. Let me make a few comments in Russian. Значит, в отличие от весовой системы, связанной с алгеброй или SL2, значит, тут приведены 3 отличия существенные. Что для нас особенно существенно, что это весовая система SL3 принимает значение в кольце многочленов от 2 переменных, поэтому она гораздо более богата, чем весовая система SL2, и поэтому она в каком-то смысле лучше различает хордовые диаграммы. Вот. Это ее достоинство. Ее недостаток состоит в том, что мы не умеем ее считать. У нас нет никаких универсальных способов вычислять значение весовой системы SL3 на хордовой диаграмме, кроме определения, общего определения. Значит, для SL2 существует рекуррентное соотношение Чмутова-Варченко, которое позволяет упростить хордовую диаграмму, заменить ее линейной комбинацией в 5 более простых хордовых диаграмм, и так постепенно вычислять. И эти вычисления можно проделать довольно далеко, то есть там для хордовой диаграммы сложной на 15, а может даже на 20 вершинах можно вычислить значение весовой системы SL2. А с SL3 такие штуки не проходят, и мы знаем только фактически вычисление по определению является единственным на текущий момент инструментом. Есть другие инструменты, но они не универсальны, они позволяют упростить вычисления, но не во всех случаях. И про это Zhuoke будет рассказывать. Окей? And my way to calculate to compute for SL3 weight system is just from compute the weight system associate some specific representation. So here I'm going to show you that one example is just computed with weight system associated to standard representation. So standard representation of the algebra SL3 is a dimension 3 representation, which means that
the SL3 algebra is dimensional 8. The base is so E1, E2, E3, H1, F1, F2, F3, H1, H2. So each of the base would be represent 3 times 3 matrix with 0 trace. And this is the commutator. And this is the bilinear form we used. It's just trace of the product. So you can see that, this is the bilinear form we used. And we can write the dual base. H1 star, H2 star, and the EI star is just FI, FI star is EI. And let me comment also. The universal Lie algebra weight system takes values on the center of the universal development algebra of the Lie algebra. And because of the gradient, we know that we deal with the graded Hopf algebra. We know that the value of this, the polynomial associated to a chord diagram of degree n also has degree n. It has a degree at most 10, probably better to say, because here we have filtration rather than grade of degree at most 10. And in order to compute the coefficients of this polynomial, we may use representations of our Lie algebra, because if you compute the value of this presumable universal element on in some representation of the Lie algebra, then we obtain a linear relation between the coefficients of the polynomial. And if we have enough representations where a representation of a Lie algebra defines also a representation of its universal enveloping algebra, and therefore we can produce linear relations for the coefficients of the polynomial. And knowing sufficiently many linear relations, we can solve a system of linear equations thus obtained and obtain the values of the coefficients. Значит, мы знаем, что образ нашего отображения, образ нашей весовой системы, образ данной хордовой диаграммы – это какой-то многочлен, степень которого не превышает степень диаграмм, порядок диаграмм. И тем самым мы знаем, какие мономы могут встретиться в этом многочлене. Вот она, ну, точнее, диаграмма порядка n у нас переходит в многочлен степени не выше 2n. Потому что на каждом конце хорда написан элемент алгебры Lie, и, соответственно, произведение всех этих элементов имеет степень не выше, чем 2n, если у нас n хорд. N хорд, 2n концов, соответственно, степень не выше, чем 2n. Мы можем получить, и значит, у нас есть многочлен однородной степени не выше 2n от двух элементов Казимира, второго и третьего, c2 и c3. Значит, мы знаем, что у нас есть конечное множество коэффициентов. И если нам удастся сосчитать этот многочлен в каком-то представлении нашей алгебры Lie, а каждое представление алгебры Lie порождает также представление ее универсальной обертывающей алгебры, то мы тем самым получаем соотношение на коэффициенты этого многочлена, линейное соотношение. И если у нас будет достаточно независимых представлений, например, мы берем только неприводимые представления,
достаточно независимых представлений, то тогда мы можем получить, если повезет, достаточное количество линейных соотношений на коэффициенты многочленные. Решая эту систему линейных уравнений, мы получаем значение самих коэффициентов. Но на практике это все довольно трудно реализовать, потому что нужно найти подходящее представление и уметь в этих представлениях вычислять соответствующее значение. Вот сейчас докладчик описывает, что происходит в стандартном представлении алгебры или SL3, то есть в трехмерном представлении, где эта алгебра действует, алгебра Ли действует 3 на 3 матрицы. Sorry for a long interruption once again. No problem. So first thing is just for the chord diagram with only one isolated chord. So the value is exactly the degree 2 Cosmere invariant C2, which have the formula like this. And then we can calculate under the standard implementation. So the weight system under the standard implementation is 8, which means that C2 under the standard implementation is take value 8/3. And this is a example for chord diagram with 2 chords. The value is minus 8/3. And by this, because that's a leaf lemma for arbitrary algebra weight system. So I didn't give you the leaf lemma. So leaf is a chord look like this. So this chord you can. Sorry, once again, leaf was what? Okay, so I'm just saying that leaf is just a chord look like this. So between the endpoint, there are only one vertex. So this kind of chord we call it leaf. And the leaf lemma tells that the weight system is just C2 minus lambda times the weight system to remove the leaf. So this, oh, sorry, it's this pair. If you remember from the previous talks, Polina also used this lemma in her computations of the values of the SL2 weight system. And this lemma is valid for arbitrary Lie algebra weight system. It allows one to eliminate all leaves. From the point of view of intersection graph, a leaf is a vertex which is connected to only one other vertex. That is the vertex of valency 1. Up to now, it's a very interesting thing. We are not able to prove that, in a sense, we can eliminate a leaf independently on the Lie algebra. If we are simply working on the Hopf algebra of chord diagrams, we would like to have a tool to eliminate leaf, but leaves. But we are unable to prove any reasonable statement about leaves generally. Also for Lie algebra weight system, we can do that. Okay. So because of the leaf lemma, so we know that the weight system of
this chord diagram with degree 2. It's C2 minus lambda times C2. And by the standard representation, we know that C2 takes value 8/3, and the weight system takes value minus 8/9. So we get lambda equals 3. And this lambda is related to the bilinear form we used, which is a trace of the product under the standard representation. And so we get a universal weight system, not associated to any representation. It's the weight system is a 3. It's C2 minus 3 times C2 for chord diagram this. And since that the degree of weight system of a chord diagram with n-chord is at most 2n, you can always like switch the endpoint of the chord, make a n-chord chord diagram to relate it to the chord diagram with an isolated chord, which takes value C2 power n on the algebra weight system. This is why that the chord diagram with n-chord, the degree of the chord diagram, degree of the weight system of chord diagram with n-chord is most 2n. So we just need to calculate enough representation. We can reconstruct the value of SL3 weight system, because there is a finite monomial under the fixed degree. And how we get that enough irreducible or independent representation? I mean, independent, which means that the representation takes different value under C2 and C3. So the way is just that EI is just x1 partial x2. F1 is x2 times partial x1. And E2 is I think x2 partial x3. F2 is x3 partial x2. And the E3 is x1 partial x3. F3 is x3 partial x1. So that's standard representation. You can treat that as the action under the dimension of 3 vertex space spanned by x1, x2, x3, which is a monomial with degree 1 of the 3 variable polynomial. And so this is the action x1 partial x2 act on this 3 base. And actually we can take this action under degree 2 monomial of the 3 variable, which is x1 square, x2 square, x3 square, x1, x2, x2, x3, x1, x3. It's a dimension 6 reducible representation. And this is a way we can take the infinite reducible representation, and all these representations are independent, which means that we can calculate for, we have enough representation to calculate the value of the weight system. Значит, эти операторы, которые представляют образующие алгебры SL3, можно интерпретировать как дифференциальные операторы от многочленов, дифференциальные операторы на пространстве многочленов от переменных x1, x2, x3, например. Там первый оператор это x2 d под x1 на пространстве линейных многочленов. Но мы можем помимо линейных многочленов брать многочлены квадратичные, второй степени однородные, третьей степени однородные многочлены. Так получаем бесконечную серию представлений алгебры SL3 и значит можем проводить вычисления по отдельности в каждом из этих представлений. Получая тем самым соотношение на коэффициенты многочленов, которые мы должны получить. Значит, окей. And I've got to say that H1, H2 could calculate the commutator of that E1, F1, and E2, F2.
So, and here are some results that I calculated by computer for small chord diagram. And you can see that C3 appear when the degree larger or equal than 6. And you can see under, I want to say that there's no such term like C3 power 1 or that C2 times C3. The reason is that the degree of C3 and C2 times C3 degree is 3 and 5. Actually, there is no odd degree term that would appear in the weight system. So the smallest term contains C3 and C3 squared. This is why the C3 appear at the chord diagram degree larger or equal than 6. Значит, помимо того ограничения, что мы попадаем обязательно в центр универсальной инверторной алгебры при таком определении весовой системы, связанной с алгеброй Ли, оказывается еще, что есть дополнительное ограничение, а именно каждый многочлен, который получается, является четным. Он не содержит членов нечетной степени. В смысле однородном. То есть элемент Казимира С2 имеет степень 2, и он может встречаться в любых степенях, в том числе и в нечетных. А элемент Казимира С3 имеет степень 3, и он может встречаться уже только в четных степенях. Поэтому первое появление элемента С3 в квадрате, вот оно на графе с 6 вершинами, потому что только начиная с 6 вершин мы можем получить элемент степени 6. Да? Вот. И но обратите внимание, что на то, что С3 в квадрате присутствует при вычислении значения весовой системы SL3 на хордовой диаграмме граф пересечений, который это К3,3, полный двудольный граф с долями 3,3, но его нет на хордовой диаграмме с граф пересечений, который К2,4. Значит, то есть полный двудольный граф с долями 2,4. Размера 2,4. Okay. And next, I'm going to talking about how I calculate the SL3 weight system for a chord diagram whose intersection graph is complete bipartite graph K2N. I need this object, which is called Jacobi diagram, or you say closed diagram. So Jacobi diagram is, I mean, it's a 3 regular graph, but it has a circle, oriented circle outside. So it splits the vertex into the internal vertex and the vertex on the circle. And for each vertex, for each internal vertex, there's a cyclic order of the 3 half edges. For example, if you look at this vertex, so there's a cyclic order here. This is why you couldn't draw this edge look like this. It have to from the upper because there's a cyclic order here. And after this, that all the Jacobi diagram, we assume that for each internal vertex always have the counterclockwise, and we can see that the chord diagram is actually a special Jacobi diagram with all the vertices lying on the circle.
And also the degree of the Jacobi diagram is just half of the number, total number of the vertex. Значит, диаграммы Якоби встречаются у нас на семинаре гораздо реже, чем хордовые диаграммы, хотя несколько раз мы их обсуждали, и мы знаем, что алгебра Хопфа, порожденная диаграммами Якоби, изоморфна алгебре Хопфа хордовых диаграмм, мы даже знаем, как устроен изоморфизм между этими алгебрами Хопфа. Но все равно полезно напомнить, что значит, диаграмма Якоби – это диаграмма такого вида, там, как и в хордовых диаграммах, есть внешняя окружность, но в хордовых диаграммах все вершины соответствующего графа лежат на окружности, а тут есть вершины, которые не на окружности, а внутри, но у всех у них валентность 3, и в каждой вершине имеется циклический порядок выходящих из нее трех векторов. Значит, каждая хордовая диаграмма является диаграммой Якоби, но без внутренних вершин. И несмотря на то, что кажется, что диаграмма Якоби это более общие объекты, если мы их приведем по соотношениям, которые будут, я надеюсь, написаны, то получается то же самое, что хордовые диаграммы по модулю четырехчленных соотношений. Окей. And next is STU relation. STU relation is for a Jacobi diagram. We can resolve the vertex into the two isolated half edge on the circle, the t minus u. So this diagram named S and go to t minus u. So this is a relationship under vertex space spanned by all the Jacobi diagram, and there's the vertex space of all the closed diagram or this STU relationship. And there, I'm going to show you that there is also a bialgebra structure for the space closed diagram mod STU relationship. So this is the product of these two closed diagram. It's also the same thing like a chord diagram. Just cut it on the actual place and then just glue it together. You can get the product of two closed diagram. But now you can see that. But you cut in the wrong point. Yes, yes. I think I. So it's here. Yeah, exactly. So, but actually, I mean, if you mod the STU relationship, where you cut is not related. It not depend on which place you cut, and also, so that the product of the chord diagram you can see as a special product of the two to close the diagram. This two product is actually the same thing. And for the co-product of the closed diagram, you need to some more definition, which is the internal graph of a closed diagram. It's just a graph. If you remove the circle and the remainder all the vertex, the left thing is we call the internal graph. And we say a closed diagram is connected if the internal graph is connected. And the connected component of the closed diagram is just a connected component of the internal graph. So the co-product of a closed diagram is just to take all the subset D of the component set of all the component of the Jacobi diagram D. So this is the definition of the co-product of the closed diagram. And also that the definition of the chord diagram is just same definition of the co-product of closed diagram, because for the chord diagram, this J is a subset of all the chord. And for the chord diagram, that there are only chords in the connecting component. So the connecting component set of the Jacobi of a chord diagram is just all the chord. So this two definitions are all the same, which give us natural inclusion that from AN to CN.
And I claim that this inclusion is actually an isomorphism. Isomorphism of the bialgebra from A mod Fortune relationship to C mod STU relationship. And will you please return to the previous slide so that I will be able to comment in Russian? Значит, в хордовых диаграммах мы определяли кровообращение как разбиение диаграммы на разбиение множества хорд на два подмножества всеми возможными способами, на два порядочных разбиения. Вот. Здесь в роли хорда выступают более сложные объекты, а именно связанные поддиаграммы. То есть, если мы выкидываем из диаграммы Jacobi окружность, она распадается на некоторый набор графов, у которых вершина имеет валентность 1 или 3. Вот. И компоненты связности служат такими обобщенными хордами. The connected components of the diagram are generalized chords, and they play the role of chords. Also, the degree of the diagram is not the number of chords, but half the number of vertices, all of which are degree 3. Yeah. Okay. And because that by definition of the co-product, you can directly see that the connected closed diagram is primitive, because it's a definition, and that the set of all the component of D is only have one element. So their D is directly be the primitive element. And I have the claims that say the primitive space for the bialgebra C mod STU relationship is actually just the linear span of the connected closed diagram. And the Lie algebra wave system could also be, because the closed diagram is a linear combination of the chord diagram. Because of the STU relationship, you can resolve all the internal vertex. And so we can define the wave system under closed diagram or the STU relationship. So it's also takes value in the, sorry, this should be central of the universal algebra, the algebra G. So here is the one thing that, here is the example that I calculate for Jacobi chord diagram. Look at this. And if I resolve all the internal vertex, there are actually 2 internal vertex. So it's a linear combination of this chord diagram. And there I just apply the results for SL3 wave system. For this 3 chord diagram, I can calculate the wave system for closed diagram. Значит, здесь есть ощущение, что в алгебре по диаграмме Jacobi ситуация с примитивными элементами устроена проще. Тут примитивные элементы это связанные диаграммы, и соответственно, их несложно перечислить. Проблема, однако, таким образом не решается просто потому, что между этими связанными диаграммами, между примитивными элементами есть еще соотношения. Вот, соотношения СТО, которые написаны были, они накладывают какие-то еще линейные соотношения между примитивными элементами, и поэтому диаграммы Jacobi не сильно помогают, скажем, при вычислении размерности пространства примитивных элементов алгебриков аккордовых диаграмм. Хотя сами примитивные элементы это такие диаграммы, а не линейные комбинации диаграмм, легче от этого не становится. Окей.
And also this closed diagram is actually the projection of this chord diagram. That's actually this chord diagram, and this is the result. This is the example before. And because we say that the all the connected closed diagram is primitive, this is an example. And here is some result I calculate for the Jacobi diagram look like this. So each one is a connected closed diagram, and with 4 legs, and inside there are some cells inside this, and because 4 legs, weight system is always degree 4. The degree is less than 4, less or equal than 4. It is of degree at most 4, and also it does not, C3 does not occur in these values because our polynomial is even. Each term must be of even degree. And so there is no C squared, C3 squared. You see, a Jacobi diagram has legs. Legs are those vertices that lie on the circle. Vertices or ends of edges, I don't know. It has been proved that for a Lie algebra weight system, the degree of the value of this weight system on a Jacobi diagram is at most the number of its legs. So here for the diagrams on the screen, we do not obtain elements of degree greater than 4 on the right. Okay. And here is my way to calculate for weight system for chord diagram whose intersecting graph is K2n. So I'm focusing on the family of the Jacobi diagram Jij, which is the order I plus j plus 2 Jacobi diagram. And actually it's kind of like a 2-part. The first part is a connected component with 4 legs like this, and inside there are some cells. And another is just some chord from up to down. And you can see that the Ji0 is just a connected closed diagram look like this. Only one component and 4 legs, and J0J is a chord diagram whose intersection graph is completed by bipartite graph K2J. So because it's 0J is just look like this, and whose intersection graph is completed by bipartite graph K2J. And my result is find a relationship. We can from the one side to another side, we can reduce the number of the I plus j. And this is kind of like my way to calculate for chord diagram whose intersection graph is completed by bipartite graph K2J. But what do you mean by W bar? Yes. I forgot to say that the weight. This is W bar. W bar is the weight system of the projection of the Jacobi diagram. So it's I should say that W bar is W composed to the projection pi to the primitive space. Вот, значит, несмотря на то, что придумать рекуррентное соотношение для
общего вида для весовой системы S3 удается придумать рекуррентное соотношение для диаграмм такого типа, вот JIG. Значит, если с одной стороны в этой цепочке стоит J0G, который есть интересующая нас ходовая диаграмма с графом пересечения К2G. Значит, если там 0, то это просто ходовая диаграмма, там нет никаких внутренних вершин. С другой стороны, если мы имеем дело с диаграммой GI0, то это примитивная диаграмма, то есть связанная диаграмма Jacobi, она тут нарисована. Вот. Основной результат работы, который позволяет вывести вывести рекуррентное соотношение на значение весовой системы SL3 на интересующих нас ходовых диаграммах, это вот рекуррентное соотношение для диаграмм Jacobi, который выражает значение весовой системы произвольной алгебры Ли на проекции, на примитивное. Значит, дублевой чертой это означает, что мы берем диаграмму, проектируем ее на примитивное, а потом применяем дублевое. Потом применяем весовую систему дублевой. Значит, дублевой чертой же для любой простой алгебры Ли от диаграммы слева. Это вот такая линейная комбинация значений дублевой с чертой на двух более простых диаграммах. Значит, мы либо уменьшаем количество квадратиков вот в этой, внутри этой гусеницы на единичку, увеличивая количество пересекающих ход, либо уменьшаем это количество квадратиков, не увеличивая количество пересекающих. Окей. And so this gives our a way just to calculate for Jacobi to the chord diagram whose intersecting graph is K2n. It just need to calculate for Jacobi diagram. The closed Jacobi diagram looks like that with 4 lag. And the way we calculate the Jacobi diagram is based on the, this is the proof of the theorem that I stated before. So I needed the leaf lemma of the projection that leaf lemma don't have as a little bit different version. And the proof of this lemma is you need to check that the formula for the projection, and it just to split all the terms that you minus and plus into several parts, and you can get this lemma. And the way we deal with the Jacobi diagram Jij is just to resolve this 2 vertex and into this 4 part. And this part is just with one called mode, which is I minus 1 j plus 1. And this 2 is applied the leaf lemma. And this, it have isolated chord. So this after the projection, this is 0. So I get the theorem that I stated before. What happened with the color of the slide? I think it's a problem with our. Sorry? No, yeah. Okay, which other tools? Значит, какие инструменты здесь используются? Во-первых, лемму о листе можно тоже спроектировать на примитивные, и когда она упрощается, там происходит неумножение на c2 минус лямбда весовой системы при выкидывании листа, а умножение на лямбда или что-то в этом роде, на минус. Вот. Во-вторых, значит, у нас имеется такая внутренняя гусеница, в которой мы берем две самые
правая внутренняя вершина. И дважды, сначала к верхней, потом к нижней, или наоборот, применяем соотношение СТУ, которое заменяет нашу диаграмму на вот такую вот линейную диаграмму Jacobi на вот такую линейную комбинацию диаграмм. Вот. Первая диаграмма – это первый шаг рекуррентного соотношения. Вторая и третья диаграмма – это способ. Но там мы можем применить лемму о листе, потому что появляются два листа. Ну и, наконец, вклад четвертой диаграммы равен нулю, потому что она представляет собой произведение двух диаграмм, а значит, при проектировании на примитивные произведение двух нетривиальных диаграмм, значит, при проектировании на примитивные она переходит в ноль. Вот отсюда и получается соотношение на линейное рекуррентное соотношение в теоре. Okay. And so next is just a tool that I use to calculate for the Jacobi diagram, which is theorem stated by Kuga and Yoshizumi. So this is a relation for the SL3 wave system for Jacobi diagram. So there are three relations. I would like to say that the first one and the second one is only depend on STU relationship. It's not quite related to SL3 wave system. Or I say that IHX relation. So the first and second is not quite related to the SL3 wave system, and the third one is related to SL3 wave system. And how they prove it? So there's actually another definition equivalent to our definition. They can directly define the Lie algebra wave system for Jacobi diagram, which is related to just several parts of this this triplet. And how they connect each other. And they just prove the relationships 3 just by computer. And next, so we're just using the substitute relationship for structure. And we'll get 5, 10, and there. Can you return to the previous slide? Yes, Значит, весовую систему, связанную с алгеброй Ли, можно определить не только по хордовой диаграмме, но и по произвольной диаграмме Jacobi. Можно сказать, что нужно писать на, значит, в окрестности каждой вершины. Нужно писать там опять-таки элементы образующие алгебры Ли и двойственные образующие на соседних полуребрах. Потом опять суммировать по всевозможным расстановкам индексов, можно получить такой же, можно получить опять элемент универсальной образующей алгебры, который будет лежать в центре и удовлетворять соотношением СТУ. Значит, нельзя сказать, чтобы вообще не было никаких рекуррентных соотношений для алгебры Ли SL3. Но вот мы видели уже, что есть соотношение, которое называется лемма о листе. И вот третье соотношение тут – это тоже соотношение, которое в некоторых ситуациях позволяет упростить диаграмму Jacobi. Вот оно справедливо уже только для алгебры Ли SL3. В отличие от двух предыдущих соотношений, это была попытка обобщить соотношение Чмутова-Марченко на алгебру Ли SL3, но она не привела к полному успеху. Значит, не удалось вывести полный набор упрощающих соотношений, которые позволяли бы упростить любую диаграмму.
Ну, какие-то диаграммы с помощью третьего соотношения можно упростить, и этого как раз оказывается достаточно для того, чтобы разобраться с нашими хордовыми диаграммами, в которых граф пересечения которых это К2N. Окей, yeah. And so that the Jacobi diagram we need to calculate, we apply that relationship 3 on this structure, we just split into 5 parts, and each part could be solvable. And there I just skip the detail. Finally, we get the relationship like this. And there, of course, this could be calculated to get the final result of the Wij, which is a closed Jacobi diagram, the connected Jacobi diagram, like with 4 legs. And they're based on the theorem I stated before, the relationship of the Jij, we can get the weight system of the K2n after the projection. And from this weight system after projection to get the weight system of the chord diagram, whose intersection graph is K2n, is based on the relationship provided by Polina. And this is the final result. This is the weight system for K2n. SL3 weight system for K2n. Yeah, so that's this. All I want to talk about. This is the end of my slides. So. Yeah, thanks. So, having да, имея эти рекуррентные соотношения, мы можем выписать экспоненциальную производящую функцию, что это было сделано для значения весовой системы SL3 на проекциях графов, на проекциях хордовых диаграмм, граф пересечения которых К2N на подпространство примитивных, а уже зная эту производящую функцию экспоненциальную, воспользовавшись результатом Полины Филипповой, которая связывает производящую функцию экспоненциальную производящую функцию для этих графов и для их проекции на примитивные, можно выписать производящую функцию для значения весовой системы SL3 для графов К2N, проекции без всяких проекций. Вот она здесь явно написана, и написано явно, чему равно значение весовой системы SL3 на графах К2N. Значит, обратите внимание, pay attention please to the fact that this polynomial does not contain C3. And this is because the value of the polynomial of WSN3 on the projection of K2N chord diagram to primitives also does not contain C3. And will you please return back to the table of values of SL3 on small chord diagrams? You see, I attracted your attention that we have C3 in the last 2 lines. Yeah, where we have the graph K33 and K6 as the intersection graph. And all the previous intersection graphs do not contain cycles of length 6 or greater. And therefore, these computations confirm, they can serve as evidence, additional evidence for my conjecture that if a chord diagram, if the intersection graph of a chord diagram does not contain a cycle of length 2L, then
the degree of the value of the weight system on its projection to primitive is at most L. This is an additional confirmation and additional evidence which makes the conjecture even stronger than it used to be. Okay, and this should be true probably not only for any Lie algebra weight system, but also for the Hopf algebra of chord diagrams itself, meaning that the projection of each chord diagram to the subspace of primitives is a linear combination of connected Jacobi diagrams with a number of legs at most L. Значит, все эти вычисления подтверждают и даже заставляют думать, что можно выдвинуть более сильную гипотезу о том, что проекция хордовой диаграммы граф пересечения, которая не содержит циклов длины 2L и больше, является линейной комбинацией связанных диаграмм Jacobi с не более чем L ногами. Okay, are there any questions? Thanks, Zhuoke, for very clear and deep talk. Are there any questions? No questions. Thanks then to everybody, and we have a 20-minute break. Я записал. Спасибо.